The statue was here for the Carlos From South America. Yeah. Okay. Found a reason to sit at the end. Yeah, because we have to share him. Okay. Online. Yes, online. There is a sister. 25 participants. Вітаємо сердечно в нашому інституті перший раз нашого генерала ордену, магістра ордену і канцлера нашого інституту. Так, отець Gerard Timoner, наш якийсь там генерал. У нас в ордені так само, як папа, є 260 якийсь папа, в ордені теж є якийсь там генерал. Не пам'ятаю. 60 popes in the history, and more or less the same number of the masters. I don't know. I think we only have 88. О, дуже сердечно вітаємо і раді тут. Це така зустріч, неофіційна розмова, правда. Можете питання приготувати, ті, що онлайн теж. Про інститут, про навчання, про теологію. Про потребу теології в світі, в церкві, можливо, теж про цей наш контекст війни, ось про теологію в часі війни, про богослов'я, так, дуже актуальне. І що якісь такі, можливо, що ми повинні, як нам, який напрямок орден бачить для нас тут, куди нам іти, що робити, і так далі. Якби трошки збоку, якби, бо ми тут всередині собі так знаємо трошечки в своєму колі, що ми робимо і куди йдемо, але збоку завжди відніше. We know something, but it is on the side, it's more clear, more visible, perhaps. Так, і заохочую до такої трошки активності, не боятися, правда, питати і так далі. Тут це наш це наш отець генерал, там є асистент, отець Алан, який відповідальний, між іншим, за наш регіон домініканців тут, і перекладач, отець Діслав, який тут в інституті, до речі, працював, навіть там виконував функції директора в своєму часі, чи важкому часі інституту, так що і надіємося, що повернеться. I said about him. Yes, I did. He was. As you can see, I'm not a good interpreter because sometimes my thoughts are not so. Good things. Отже, може... I was acting director of the institute. Вітаємо ще раз і, можливо, я відразу так якісь такі питання. Може, трошки про себе? I would ask immediately a question. Perhaps could you tell something about yourself? Okay. Okay. Слава Ісусу Христос. That's the only thing I know.
Це одне слово, яке знаю. So Alan and I, we are here on a canonical visitation of the province of Poland. That's why our provincial is also here accompanying us. Ми приїхали туди, це частина канонічної візитації польської провінції. But we are coming back for Poland in the autumn because we have started with the Vicariate of Poland and, of course, the House of Poland in Belarus. Ми починаємо тут, тому що ця візитація в Польщі буде в вересні, а зараз ми почали з монастирів, які в Білорусі, і приїхали туди в Україну. So we are both assigned in Santa Sabina and we serve at the general curia of the order. Ми є в Святої Сабіні, в храмі Святої Сабіни в Римі, і працюємо в Генеральній курії Домініканського ордену. And in the website of the order, studium.org, you can also find the institutes like the St. Thomas Institute here in Kiev. На веб-сторінці studium.org можете знайти різні домініканські навчальні заклади і іншим також. Perhaps you wonder how come study or the intellectual life is important for Dominicans. Мабуть, вас цікавить, чому навчання є важливо для домініканців, для домініканського ордену. Saint Dominic made sure that there are lectors in each convent of the order from its very beginning. Святий Домінік хотів бути впевнений, що в кожному домініканському монастирі є брат, лектор, який Or a відповідальний. professor. Так, можна сказати, професор, який відповідальний за інтелектуальну формацію братів в цьому монастирі. That is why a cardinal from England in the 1800s said that Saint Dominic was like the first minister of public education in Europe. I am just quoting him. I am not making that claim. Once again, what time was it? A cardinal from England. Англійський кардинал з часу. I forgot his name. Okay. No. In the 1800s said that Saint Dominic Він сказав, що Святий Домінік is the first public minister of education in Europe. And he said that in the context of the centenary of the Dominicans in Oxford. Що Святий Домінік був першим міністром навчання чи відповідальним за навчання в Європі. І він сказав це у контексті річниці присутності домініканців в Оксфорді. It is for that reason that the Pope, looking at the example of Saint Dominic, appointed a master or a teacher of the apostolic house or the sacred palace. З цього приводу Папа Римський встановив домініканців взагалі, тому що це є завжди якийсь домініканець, богословом чи теологом папського дому. He was hoping that all the other dioceses, that all the other bishops would appoint a professor also in their dioceses. Він надіявся, що інші єпіскопи, тому що він є єпіскопом Риму, що вони зроблять це само в своїх єпархіях. But they did not. А вони цього не зробили. But until today, there is a master of the sacred palace who is a Dominican. And at this time, he is a son of the province of Poland. Від цього часу завжди є один домініканець, який є цим богословом чи магістром папського дому, це так називається. Завжди є якийсь домініканець. Сьогодні це є польський домініканець, член польської провінції домініканців. The motto of the Dominicans, Veritas, Ви знаєте девізу домініканського ордену, Veritas, правда? did not really come from the Dominicans, but it came from one pope who said the friars are custodians of the truth. Цього не придумали домініканці, тільки один папа римський
сказав, що домініканці, вони є сторожі правди, якщо можна сказати. And that is why Veritas is very important for us. Чому Veritas, правда, є стільки важливою для нас? Of course, Veritas is a person. Jesus who says, I am the truth. Очевидно, що правда це є особа, тому що Ісус сам сказав, я є істина, я є. So what is the importance of Veritas in the time of war, when it seems that the only important thing is a gun or a cannon or a missile? Тоді яким чином правда може бути важливою під час війни, коли здається, що одна річ, яка є важлива, це є зброя. I would like to believe that wars happen because people have a different understanding about the truth, about themselves, and about the people they consider as their enemies. Я думаю, що війни починаються тому, що люди думають інакшим способом про це, що значить правда, хто є ворог. And our age today is characterized by some thinkers as the age of post-truth. І наші часи, в них є така характеристика, що це є час після правди. And in the age of post-truth, the objective truth is not important. What is important is perception. Чому в цих часах, наших часах, це не так важливо знати, що це є, яка є правда, що є істина, але моє сприйняття. That is why we really need to advocate for the truth. З цього приводу нам потрібно дійсно звертатися про правду і шукати правди. Не знаю, як перевести. Захищати. And in the general chapter of Providence, many years ago, Далі капітул Ордена Providence, багато років тому. the capitular spoke of misericordia veritatis, the mercy of truth. Сказав, що про misericordia veritatis. Це значить, що милосердя правди. So I think all of this point to the importance of what you are doing here in the institute. Я думаю, що все це є важливі справи, про які можна думати тут, в вашому інституті. It is very interesting for me that I forgot the place where we stopped with the poet, the Ukrainian poet. Бородянка. Бородянка. Це було дуже важливо для мене, як ми затрималися сьогодні в Бородянці. How the soldiers try their best to destroy the statue of a poet. Як солдати старалися знищити пам'ятник Тараса Шевченка, поета. Because poets usually call our attention to the depths of our humanity. Тому що поети дуже часто допомагають нам зрозуміти, увійти глибше в нашу людяність. And war is about the devaluation of humanity. А війна – це є про знищення, це девалюацію людяності. It's also interesting that schools were destroyed. Це цікаво, тому що школи були знищені під час цієї війни. Because schools stand for the truth. А школи, вони є тому, щоб шукати правду. So these are the first casualties of war. Зараз перше знищення. I remember Timothy Radcliffe speaking about Algeria. Я пам'ятаю, як Тімоті Радкліф, це один із попередніх магістрів ордена, розповідав про Альгерію. When our brother Pierre Claverie was martyred. Один із наших братів, П'єр Клавері, був мучеником, був вбитий там.
And in one community of Jesuits, they were all killed. І одна із спільнот єзуїтів, всі собрати з цієї спільноти були вбиті. But those who killed them А ті, які їх вбили, also destroyed the books in the library. знищили також книги в бібліотеці. Because humanity and truth, they are actually the first casualties of war. Тому що і людяність, і книги є першими жертвами війни. That is a very long answer to his question. Це був дуже більш. Але ви не відповіли про себе трошки. Два слова. But you don't say anything about yourself. Just two words. Okay. I am Brother Gerard. Я вдався. I am a son of the province of the Philippines. Я син провінції Філіппін. I also came from a university called St. Thomas. Я також вийшов із університету Святого Томи в Філіппінах. And the students are called Thomasians. Not Thomists, but Thomasians. Студенти цього університету їх називають не томістами, тільки томасовими. Thomasians. I have to invent. Tomasinos, yes. So, well, what else? I'm 55 years old. 55 років. I was called to serve as master in 2019. Брати мені призвали, щоб стати магістром ордена в 2018 році. And after the general chapter in Krakow, in Poland, Після генерального капітула в Кракові, в Польщі. that means 3 years after that, we will elect the new master of the order. 3 роки після того ми виберемо нового магістра ордену. It is very important to keep sight of the finish line. Це дуже важливо, щоб мати на увазі кінець цієї дороги. Is that enough? Or you want my vital statistics? Вам потрібна статистика. Ще забув представити ця Лукаша, нашого провінціала, який є тут серед нас теж, з Варшави. Ось він так приїхав з генералом. Чи хтось... Але вже Чи в когось якісь є питання? Найважливіші. У нас тут є студенти, які вчаться тепер в інституті, є ті, які заочно вчаться, скажімо, є ті, які на катехістичних курсах, є ті, які на модульних курсах, біблійних чи богословських. Але більшість студентів зараз поза Києвом. Як видно, ось онлайн є багато, хоча не всі. З приводу війни, з приводу цієї ситуації, то і лекції так відбуваються в основному онлайн. Правда. Тому тут не всі ті, які могли би бути, але все рівно багато. Ось є вже одне питання. There is one question. Петро запитує, чи люди, які є онлайн, можуть задавати питання. Так, звичайно. Я хотів поставити питання про ваше відчуття знаходження в нашій території війни. Бо ви якось так прокоментували доволі буденно. Я хотів спитати, чи можливо для вас це дійсно нічого нового, а можливо з'явилися якісь думки і відчуття, яких до візиту в Україну не було. What is your impression like being here in Ukraine, in the country which is in war?
there is something new for you, or perhaps taking into account your previous experience, nothing especially compared to other similar situations. This is really my very first time Це насправді мій перший to enter a country that is under invasion, under war. перший візит до якогось краю, який є під час війни, якого агресори. In my country, the Philippines, there was this insurgency, but it is not this magnitude. В моїй країні було відстання, але це не був такий розмір, такий масштаб. I was 17 years old when an aspirant in the order Мені було 17 років, як я був студентом, як хотів поступити в орден. in 1986 when we were at the revolution in the Philippines against Marcos. Під час революції в 96-му році проти президента Маркоса. There were also tanks, Були також танки на вулицях. but the sisters Сестри, were carrying roses and were giving to the soldiers. вони приходили з чотками і давали їх солдатам. It was a revolution that, strictly speaking, only 2 or 3 people died. Це була революція, в якої дійсно 2 чи 3 людини погибли. But this is something very different. Але це є це велика різниця. And this morning at 4 we woke up because there was a siren that we heard in Fastive. Цього ранку я проснувся в 4 годині, тому що була тривога повітряна. That was my first experience of waking up to a siren, and it's not false alarm because this breakfast we were told 18 rockets were fired and 15 were intercepted. Що це була справжня тривога, тому що ми дізналися пізніше, що були ракети, які були. So it's the very first time. Це для мене насправді перший раз такий досвід. We saw a building that was bombed. We saw Ми бачили the доми, які bridge. бомбили. Ми бачили мост, який знищили. But we also saw the children in Fastive. Але ми також бачили дітей у Фастові. Cute children singing to their heart's content about a song that says the flowers are in bloom, but the country is sad. Let us help make Ukraine smile again. Free translation. Думаю, що ви знаєте цю пісню. Діти співали пісню про Калину, мені здається, що Калина світина, але страна є сумна. Інші слова на українському мові. Я не пам'ятаю, зараз ви знаєте цю пісню, правда? Ви так знаєте, про що він каже. So that is we met the volunteers in St. Martin Center. Ми зустріли волонтерів в центрі Святого Мартина. And it was also very moving for me to see them. І це було дуже зрошливо для мене бути в цьому центрі. And yesterday, the Dominican laity І вчора ми зустрілися з домініканцем Юліаном. and the first communion in the church. І було також перше причастя у храмі. So if you look at the photos of these events, Якщо подивитися на фотографії цих подій, it is, if you don't understand the context, you cannot say these are people who are under the threat of the violence of war. що як ви ж не знаєте цього, що відбувається навколо контексту цих подій, ви не скажете, що то, що ви бачите на фото, ви бачите людей, які живуть у грозі війни. And that is the memory I would like to keep. І це є воспоминання, яке хотів би залишити. Бачимо, що онлайн теж що в нас є викладачі деякі, отець Володимир Кузьміш, наш бібліст з-під Львова, дуже раді бачити. З Італії є отець Домінік Сімон,
француз, але він з італійської провінції, наш викладач теж. Домінік, now. Так, French. так, тобто є дуже раді бачити теж наші зустрічі. Тут і також сидять викладачі, ось отець Петро, отець Андрій, Томаш, правда. Не всі, чи правда, викладачів є декілька десятків в інституті. There are few dozens of professors at the Але дехто прийде. Чи хтось? Алан. Just to carry on, so my name is Alan. Я I'm хотів би the сказати, the що assistant мене for part мене of звуть Europe. Алан, я відповідальний асистент магістра ордену для цієї частини Європи. I do not have my habit because it's in the wash. Я не маю мого габіту, тому Because що of the chicks. всі є в стиральній машині. This afternoon we were distributing chicks in Macaron. Сьогодні ми роздавали курчата в Макарівці людям, які Міша приготовив, щоб допомогти їм відновити їх. Міша, це наш брат, власне. Ну, це ви знаєте. Ні, всі знають, так. Отець Михаїл, Романів і Свастик. Перепрошую. Anyway, so I just wanted to tag on what Brother Gerard said about this terrible situation here Я хотів би доповісти In до того, Ukraine. що Gerard сказав про цю страшну ситуацію в Україні and around Ukraine, і навколо України. but our call as Christians to look beyond evil. Наше призвання, наше християнське призвання – це подивитися далі, не тільки на війну. And what I find inspiring in your presence, in the presence of the Dominicans in Ukraine, Що мене вдохновлює в присутності домініканців в Україні, is how you are thinking, how you are acting, це як ви думаєте, як ви дієте, how you are praying як ви молитеся, to be beyond, to go beyond this evil which is happening. щоб піти, щоб увійти далі, не тільки залишатися в цьому, що є погане, але вміти йти далі. And it seems to me very important that what you are doing here at the Institute, thinking, Мені здається, що це дуже важливо, тому що ви робите тут в інституції, думати. reflecting about our traditions, about past human Традиція experiences про of God минулий досвід, that can be foundations for the future, який може бути підставою для майбутнього. that what is happening in fasting with the solidarity, Те, що відбувається в фастові, солідарність, the concrete help which they are bringing locally, but also to Kherson or to Kharkiv, дуже конкретна допомога, яку вони дають людям, які є поруч, але також тим, які є в Херсоні чи в Харкові. or the way the Dominicans pray here, Спосіб, який домініканці моляться, that all this will foster an atmosphere where peace can be given a chance. це буде сприяти тому, щоб був шанс на мир справжній. And I would like, and I think Gerard would also second this, to emphasize that you are not alone. Я хотів би сказати, і думаю, що Gerard скаже те саме, що ви не одні. Not alone because the whole order is really with you in prayer, in thought, in solidarity. Ви не одні тому, що весь орден є разом з вами в своїй молитві, в солідарності і допомозі. Gerard and I were in October on the other side of the planet, near Vancouver, in Squamish, були в Канаді, Ванкувер. which is a Dominican monastery of nuns, contemplative nuns, Там є монастир сестер монашок домініканських. in the middle of nowhere, in the mountains, in the very spectacular. Посередині того, де scenery. нічого іншого нема. But the nuns there, on the other side Але of the сестри, planet, монашки там є, are з praying другої for сторони peace планети. in Ukraine. І вони моляться про мир в Україні. And this is only one example. Це тільки один приклад. Dominican family
is not a vain concept or a vague concept. Dominikańska rodyna це не є тільки якісь теоретична ідея. In your situation, but there are unfortunately other situations like in Myanmar or in Congo, etc. Ваша ситуація також в ситуації інших, як Конго, М'янмар, Бірмі. This family, this Dominican family, feels hurt, wounded when one of its members is wounded. Домініканська родина відчуває, що члени цієї родини відчувають, що серце кожного є зранено, якщо серце інших з цієї родини є зранено. So we would like to encourage you in thinking together, as you do here in the Institute. Так що ми хочемо заохочити вас, щоб думати разом. And to share your thoughts, your ideas, Розділити your ваші questions думки, ваші ідеї, ваші запитання. with your professors, but also in this network of Dominican institutes and academic institutions, З вашими професорами, а також з іншими, які є в зв'язку з інститутом. so that peace can really has a chance. Щоб мир насправді був можливий, щоб дати миру шанс. And it is very difficult to talk about peace in the current situation. І це дуже важке казати, розповідати про мир в цій ситуації. Because the pain and the evil is so strong and touches us so harsh. Тому що біль є дуже сильний, і страждання є сильні. And yet, when we look at history, we find prophetic figures who have been able to overcome these difficult situations to prepare for an era of peace. Ну, ми бачимо в історії такі людини, профетів, пророків, які були здібні навіть в ситуації дуже важкій, думати про можливість того, щоб зло було поконано. My grandfather, Мій дідусь, so not very far away, my grandfather, це не є так далеко, spent 4 years був 5 років, In 4 роки. in the trenches in Ypres during the First World War. Під час першої мірової війни на лінії фронту. Недалеко Іпр. The same grandfather who was a magistrate in Brussels during the Second World War, Він, який працював в адміністрації під час Другої світової війни, spent 5 years with a suitcase next to his bed. Він під час 5 років завжди у нього був чемодан біля його ліжка, Ready to flee, щоб бути готовий втікати. and I'm only his grandson. А я тільки є його внук. To say that because of some prophetic figures, and I want to name here one Dominican, Giorgio Lapira, Я хотів би розповісти тільки про одного такого пророка, таку людину, яка думає про майбутнє. Його звуть Джорджо Лапіра. a lay Dominican who in Florence, as mayor of Florence, did a lot against poverty and about reconciliation after the war. Який був Second World War. мером Флоренції в Італії, який зробив дуже багато для допомоги бідним, але також для примирення після Другої світової війни. But many others, like Roger Schulz in Thésée, Багато інших, як брат Рожес, De Gasperi as politician, Adenauer, Spaak, Monet, the Venerable Schumann, Роберт Шуман, Моне, all these individuals managed to create, вони всі against all odds, змогли, не бачачи на всі напряження і невзгоди, a climate where it was possible to build peace. вони змогли збудувати таку атмосферу, в якої мир став можливим. So let us hope that by joining forces together, Давайте будемо надіятися, що якщо ми разом наші сили використаємо and approaches,
different approaches, і подивимося з різних напрямків. we can lay together foundations for a just peace. Можемо збудувати разом підстави для справедливого миру. And again, we do this together as community. І ще раз, ми можемо зробити це спільно, як спільнота. Якщо ви знаєте, що підтримання інституту це коштовне, правда? Perhaps you know that І те, що ми maintenance of the функціонуємо institute під час війни, це між іншим, чи передусім завдяки такій солідарності нашого ордену. Хотів би на руки генерала нашого скласти подяку цілому ордену за ось material help of the order. так, за цю всю підтримку несамовиту, яка після повномасштабного вторгнення з цілого світу наплинула, і тому, що ми продовжуємо навчання. Ось ми тут збираємося, є лекції. Це завдяки ось цій солідарності. Бо інакше, ну, якби не була ця допомога, ми б вже собі були з чемоданом десь пішли теж. Because otherwise we Тому це ось ми це дуже вдячні і відчуваємо. І бачимо, що теж орден бачить, що незважаючи на війну, звичайно, що гуманітарні потреби є дуже важливі, як у фастові, то теж освітні, богословські справи для нас теж є важливі, і для майбутнього теж після того закінчення війни. До речі, конференції про примирення, про те, що буде після, вони вже відбувалися тут у Києві і в нас між іншим. Так, і там були представники із Франції, і звідси, і навіть з Росії приїздили. Так, і щоб як побудувати потім наше життя після того, як буде, надіємося, перемога. Правда, перемога добра над злом. Чи є якісь ще і онлайн ті, хто можуть питання ставити? З Риму питання. Питання не зовсім Риму, питання буде для... Петро, можна мікрофон? Підійти до голосніше, якщо можна. Не будуть чути. Ні, але вас не будуть чути онлайн. Так, підійдіть, будь ласка, тут. Ні, то чути, цей мікрофон Ми вас чуємо, але... Он спір, не треба крутити. Не збере все. Але окей. Падре, моє запитання буде не так з Риму, як ви сказали. Моє запитання буде більше для католицького сайту українського креду. From Rome, but for the site of the Catholic Church in Ukraine. Креду. І я більше хочу запитати, можливо, я вже це питання задаю завжди отцям, які приїздять. Оцю Алану задавала це запитання. І також задавала нашим отцям з польської провінції, які тут працюють і багато допомагають. Але зараз більше, як сказав отець Петро Балох, можливо, ваш погляд з боку. Що означає бути домініканцем під час війни в Україні? What does it mean to be Dominican in Ukraine during the war? That is a very good question, but I am not the best person to answer that. Це дуже добре питання, але я не є найкращою особою, щоб відповісти нам. Because the best people who can answer that, what does it mean to be a Dominican here in Ukraine during the war, are my brothers. Краще запитати тих домініканців, які є зараз тут під час війни. And also you, because you're a member of the Dominican family. Також вас, тому що ви є член домініканської родини. Yes. Але як оцінка з боку? The look from outside or from Yeah, inside. the look from outside is, as I said, there is
so much untruth or falsehood that is going around. Якщо я вже сказав, є дуже багато неправди чи несправжньої правди навколо. Many wars begin with a leader who says, Багато воїн починається, якщо якийсь лідер каже, we were oppressed, we must fight back. нас притіснюють, треба нам боротися. We were humiliated in history, we must regain our pride. Нас принижували під час історії, нам треба зараз відібрати нашу гідність. This land is our land in history. We must get back this land. Ця земля була нашою, в минулому треба нам відібрати цю землю. Our race is superior, and we are being infected by this inferior race. We must exterminate them. Наша раса є вища, і треба нам знищити цю расу, яка є нижча. That is how the Hutus and the Tutsis killed one another. Так це відбувалося у Рванді In Africa. між племінами Тутсі і Хуту. And I think you know more. І я думаю, що ви знаєте більше. There is always untruth Завжди є якась неправда. in any war, Кожної війни. and the truth must prevail. Це важливо, щоб правда виграла. Because many people are also deceived. Тому що багато людей є... Вибачте, мені вже слів не вистачає. Ну добре, скажімо так, це не є... Soldiers kill because they are told these are our enemies. Солдати вбивають, тому що їм кажуть, вони є ворогами. People kill because first in their minds they devalue the person. Люди вбивають, тому що вперше в їхньому розумі вони принижують цю людину, яка є перед ними. They are inferior, they are evil. Вони погані, вони нижче. Everything that is negative. Це, що є негативно. That's the first thing to do. Це є перша річ, яка відбувається, яку треба зробити. For people who want to go to war. Це роблять люди, які хочуть почати війну. The former provincial of Vietnam told us in Vietnam Попередній провінція В'єтнаму сказав нам в В'єтнамі, коли це було, that the communists in the north were painted as though they are not human beings. що комуністи з північного В'єтнаму були представлені як не людини, які люди, якісь нелюдські створіння. So the first thing that surprised him when he saw a soldier from the north was, they look like us. Це перша річ, яка була для нього важливою таким сюрпризом, це було то, вони як ми. They are human beings. Вони людини. One of the movies where I really cried alone. I was not yesterday. Я під час якого я плакав. Was about the First World War that was mentioned by Alan. То було під час Першої світової війни, яку упомянув Алан. One Christmas in the trenches. Різдво в окопах. The Germans started singing a Christmas carol. Німці починають співати різдвяні пісні. Heilige Nacht. Heilige Nacht. And then the French were wondering, what are they doing? І французи запитували собі, що вони роблять. The Belgians were also there in the French. Були також бельгійці в цих окопах. The Irish. Well, everyone was there. The Irish was Всі there. там були також. And then they were wondering, what are the Germans doing? І вони запитують себе, як вони це роблять. And then they also sang Christmas carols. І вони також співають різдвяні пісні. And then the Germans said, if you have a bottle of
I don't know, whiskey, we have a bottle of something here. Can we go out and have a drink? Німці запитують, якщо у вас є бутилка віскі, а у нас є якась інша бутилка, мабуть, можемо випити це разом. At least in the movie, I'm not sure how historical that was. Хоча б це було так указано в фільмі, я не знаю, що історики скажуть про це. They have a drink and they saw they showed the photos of their families to the other soldiers. Вони випили те, що у них було, і вони показали фотографії своїх родин одне іншим. They even played football, and we know that because of a diary of an English soldier who narrated the football match. Вони навіть і грали в футбол, тому що ми знаємо це завдяки воспоминанням одного англійського солдата. And according to the story, after that Christmas truce, І то, що ми знаємо про цю історію, після цього примирення під час Різдва, the soldiers on opposing sides cannot shoot one another. солдати з одного і з другого боку не були здібні стріляти в інших. How can you shoot someone who showed you the photo of his child and wife? Як можеш стріляти в когось, хто показав тобі фотографію своєї дитини? When the enemy is humanized, Якщо ворог є для нас віднова людиною, the person ceases to be an evil that must be exterminated. ця людина перестає бути чистим злом, який повинно бути викинуто чи вбито. And I think that is what we need to do. Це потрібно нам робити. The truth of the other. Правду про іншого. We are all familiar with Emmanuel Levinas, the face. Всі знаєте Еммануеля Левінаса, якщо він каже про обличчя. And when you see the face, it's a command. Якщо ти бачиш обличчя, це приказ. Thou shall not kill. Ти не будеш вбивати. Ось ще якісь має питання. О, є. Антон. Можна українською, щоб всі розуміли. For the I mean he Ні, трошки ближче. Чути. Воно голосніше це чути. Одесь, дякую вам за приїзд в Україну. Thank you for coming to Ukraine. І хотів би задати таке питання. I would like to ask you a question. Є у вас якісь поради щодо майбутнього, не лише економічного, про економічне відродження всі зараз говорять, так? Після війни, після перемоги, звичайно. Чи є у вас якісь поради щодо духовності? Якого? Духовності. It is obvious everybody speak about economical renewal of Ukraine, but there is an advice on your part about the spiritual renewal. Of course, that is very obvious. That's up. Це є зрозуміло. In terms of, Alan mentioned that already. How to prepare for that period that we are all hoping and praying for, and that is the cessation or the stopping of violence. Але про це вже сказав, як приготувати це, що буде в майбутньому. І вперше, звичайно, це є зупинити насилля. Because even if tomorrow all guns, all missiles, all instruments of war will stop functioning, навіть якщо завтра вся зброя перестане діяти, замовкне, it does not automatically mean there is peace. це не значить автоматично, що є мир. There are wounded hearts, Є зранені серця, broken relationships, є зламані відносини, traumatized people, і люди, яких є травма.
and horrible memories. І воспоминання, страшні воспоминання. The question is, how do we begin healing those wounds? Що питання є таке, як ми почнемо лікувати ці зранення. And I think Я думаю, that question is a question that the institute що інститут може відповісти. should really think about, І повинен думати про це. which is your contribution Це буде ваш вклад to the time of rebuilding. в цей час відбудовування. We saw the bridge that was destroyed. Ми бачили мост, який був знищений. It was a tactical destruction. Це було тактичне знищення. What is impressive is the new bridge is being built and it looked stronger than the previous one. Що вражає, це новий міст, який будують поруч, здається бути сильнішим, більш кріпким. Bridges you can rebuild. Мости можна відбудовувати. Buildings you can rebuild. Будовлі можна відбудовувати. But how do you rebuild lives? Як відбудувати життя? How do you heal wounds? Як лікувати рани? Зранення. Wounds that are not physical. Зранення, які є не фізичними. How do we do that? Як ми це зробимо? And I think this is the place Я to думаю, think about those це є questions. місто, щоб думати про це. And I think that is the challenge for you, dear brothers and sisters. Я думаю, що це є визов для вас, дорогі брати і сестри. Може хтось онлайн, які з нами приєдналися, якісь питання там є? Напевно, є, тільки не хочуть. Вони можуть написати чи сказати? А не можуть написати, але можуть сказати. Perhaps there are some questions online. I have no idea. I'm asking myself. Which one? No, before I thought it's the name. Я можу. Отець Домінік. Так, мені так здається, що є одна дуже важлива проблема. Пан Домінік треба включити. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? А може чути. У нас не чути. А може у нас не чути. Ви мене не чуєте, так? А ну, хтось інший щось скажіть. Чути. Подивіться, як там є. Ну, не працює. I don't know, he's there, but we can't No, I hear mean him. the No, it's the not volume. here. It's not here, the problem. Ну, тут не виключено. Are they connected to the speaker? No idea. Yes, options. Так. Yes, it's not connected. А тепер? Ви мене чуєте? Now, yes. А, це Домінік тепер просить. Але перше є дама. Перше пані Оля хоче питати. Хто? Пані Оля, будь ласка. Я там написала повідомлення в чат, будь ласка, прочитайте. I sent, Чи плануєте проводити навчання з постером? Це питання не до генерала ордену, це до нас. are you planning some formation to work with post-traumatic stress syndrome? Якщо дасть Бог, то можливо щось таке буде. But Думаю, it's що на answering, so if курсах that helps, perhaps, психічних теж. perhaps, Але побачимо, це не треба подумати. but we should think it over. Домінік, отець. Так, ви мене чуєте тепер, так? Ви мене чуєте? Так. Так. Мені здається так, що Seems to ми можемо
розмовляти про примирення, але якщо Росія не признає Україну як окремий народ, який має свою ідентичність, не може бути примирення, якщо вважається, що українці не є українці. Тобто цей пункт, мені здається, він основний, якщо має признати, що Україна – це інші народи і інша ідентичність, яке має право. Тому мені здається, що без цього не може бути примирення. No reconciliation is possible. I'm not sure if you have in your library books by an author I know, personally know. His name is Robert Schreiter. Знаю, чи у вас є в бібліотеці книга автора, якого зовуть Роберт Шнайтер. He was the author of Constructing Local Theologies. It is the title. Він написав книгу, яка називається «Будування місного богослов'я», помісного богослов'я. And New Catholicity. Новий католицизм. These are thick theological books. Це є така велика богословська книга. But he has also small books on reconciliation. Але є також маленька книга про примирення. And he said, with reconciliation, God begins with the victim. Він каже, що про примирення, що Господь починає з жертви. Reconciliation is about the restoration of humanity. Це примирення починається від відбудовування людяності. So reconciliation is not about two people from different sides shaking hands. Це не примирення не означає, що дві людини з двох боків подають собі руку. That could be reconciliation, but there is something more about reconciliation that is profound. Це може бути примирення, але є щось в примиренню глибше. Because the victim suffers from being dehumanized. Тому що жертви страждають, тому що їх людяність є нижена. And the work of reconciliation means the restoration of the humanity of the victim. Тоді примирення означає вперше відбудовування людяності жертв. When I say victim, I also mean the survivors. І якщо я кажу про жертви, я також думаю про тих, які пережили. Those who lost their loved ones. Тих, які втратили своїх близьких. Those who suffer due to a traumatic memory, they cannot live their lives as though like before. Ті, які страждають з приводу воспоминань, які страшних воспоминань, яких у них є, і з цієї причини вони не можуть жити далі так, як жили раніше. Who live in bitterness because of this horrible event. Яка гіркість є в них, тому що вони пережили ці страшні події. Reconciliation begins with the victim. Примирення починається з жертв. So that even if the perpetrator is already dead, також як той, який причинив насилля, вже вмер. the work of reconciliation is still important. Праця примирення все-таки залишається важливою. Because it is about the restoration Тому що це є про відбудування of the humanity, the human dignity людяності, гідності людини. of the one who suffered violence. Того, що постраждав з приводу насилля. So what do we do? Що ми робимо?
Actually, for ourselves про нас самих, and for our neighbors, наших сусідів, so that we will not forever be imprisoned by that bitterness. що ми не будемо ув'язнені назавжди в цьому гіркому досвіді. So that we can rebuild our lives. Можемо відбудувати наше життя. The greatest tragedy is the war is already ended, Найбільша трагедія є така, що війна вже закінчилася, but the way we live is because of the memory of that war. бо ми живемо таким чином, спосіб, яким ми живемо, є способом з приводу війни. When the one who did violence is already dead, Ті, який вчинив насилля, він вже вмер. but continues to affect our lives. Бо це, що він зробив, продовжує впливати на моє життя. I invite you to read such book and perhaps so many other books like it. Запрошую вас, щоб прочитати, мабуть, цю книгу і інші такі книги. And then discuss it among yourselves. І потім розмовляти про це між вами. Петро. Моє питання, це теж трохи вашого знання світу і історії. My question concerns your understanding of the world of Чи history. є щось таке подібне? Is there anything similar Бо війни це in the щось, world? яке відбувається в різних країнах. Because there are wars in different countries. Але щось таке, яке відбувається тут, мені здається, What is happening here, it seems to що me, головне в тому, що агресор the most вважає, important що thing на те, як мінімум, багато з агресорів конкретних aggressor солдатів is convinced вважають, що несе тут визволення. that Що вони прийшли тут визволяти українську мову. liberty, freedom here, to liberate Ukrainian nation. I think that's the narrative of all of those who have imperialist ambitions. Я думаю, що це є нарація всіх тих, яких є імперські якісь вмірення. That gives a certain nobility to evil intentions. Дати якусь шляхетність поганим наміренням. It's about untruth. Це є також про неправду. And what is the antidote to falsity? І то, що є антидотом на цю неправду, Is veritas. є veritas, правда. But how do you exactly do that? Але як ви це зробите? The antidote to misinformation is correct information. Антидот на несправжню інформацію, на дезінформацію є справжня, перевірена інформація. Це є тема, якій немає кінця. It is the subject without that. Тут про це вже говоримо довго. І можна have про been це. speaking about І it варто це, я here думаю, for осмислювати. Теж з точки зору нас, як християн. Часто ми це осмислюємо просто як українці, на яких напали, і в нас повно справедливого гніву. Але теж, думаю, варто до цього гніву додати і християн, Євангелія. Але це виклик для нас. Я сам такий гнів маю. Чи є якісь ще питання? Не, два питання. Ми вже понад годину будемо помаленьку приземлятися. А почав, як вже казав кінець, то тоді.
Питання буде про найвищу любов, яка має нас привести зрештою до миру. My question will be about the highest love that can bring us to what is it? Right? The highest love that can bring us to peace. Я дізнався, що в середні віки наклади Старого Завіту були трошки більші, ніж Нового Завіту. In the Middle Ages, так, що ще раз? Кількість книг. От, тиражу не було в середніх віках, тому що не було другого. Ну добре, що there was more copies of the ancient testament than the new one. Тому що для людей було простіше зрозуміти. В Старому Заповіті простіше, а Новий заповідь більш концептуальний. It was easier to understand just the commandments of the ancient testament than the evangelical rules. Питання буде в тому, на чому ми маємо будувати проповідь. The question is on which should we base our preaching? Вже девіз домініканських ударів. На чому, значить, чи на старому, чи на новому заповіті? І зараз я завершу. He will continue. Тому що, коли ми говоримо про найвищу любов, любов we are найвища speaking- корінниця або в радості життя, The highest love, або на in the трагедії joy of life, життя. or in the tragedy of life, in the greatest joy of life, or in the greatest tragedy of life, in which this love could be manifested. Here? Yeah. Відповідно, ми маємо будувати проповідь в дусі книги Когелета, Should we construct our preaching in the spirit of Kohelet, або в Євангелії радості буття. or the joy of life in the gospel? Дякую. Thank you. Of course, it's Jesus, and therefore it's the gospel. Очевидно, це є Ісус, тоді це Євангеліє. I know there are the difficult sayings of Jesus. Я знаю, що є такі фрази Ісуса, які важкі. The most difficult to say is that part of the gospel when Jesus says, love your enemies. Найважче, думаю, в Євангелії це сказання, що любить своїх ворогів. How can you preach that here in Ukraine? Як проповідувати це тут, в Україні? Very difficult. Дуже важке. Very, very difficult. But we cannot just choose one part of the gospel and forget the others. Можемо зробити так, що ми візьмемо частину Євангелія і забудемо про іншу частину. So it challenges us. Що це є визов для нас. It invites us to look deeper. Це нас запрошує, щоб подивитися глибше. How can you tell a mother whose child died because of a bombing of their apartment? Як можете сказати мамі, якого дитина погибла під час війни з бомбардованому домі? To tell that mother, love your enemy is another violence. Сказати це цій матері, це є також насильство. But it's in the gospel. Але це є Євангеліє. So the gospel challenges us. Так що Євангеліє є для нас визовом. And what does that mean for us? І то, що це значить для нас. But we also read in St. Paul, love does not rejoice with what is wrong. Також читаємо у святого Павла, що любов не радіє з цього, що є погане. The wrong must first be corrected. Вперше, то, що погане, повинно бути справленим. Before you can even say, I love. Вперше, до того, якщо ти зможеш сказати «люблю».
We cannot talk about reconciliation if there is violence. We can? We cannot. We cannot. Ми не можемо казати про примирення, коли є насилля. You cannot tell a wife whose face is, how shall I describe it? Whose face is wounded and Не можете сказати жінці, якої обличчя є зранено, because the husband has been hurting her. тому що її чоловік ударив її. You cannot tell her, be reconciled with your husband. Ви не можете в цей момент сказати цій жінці, примирися зі своїм чоловіком. That is another violence on her. Тому що це також буде насилля. The violence must first stop. Насилля має вперше зупинитися. But what do we do after it stops? Що ми робимо після того, як це насилля At the moment, зупинилось? all efforts must be at stopping the violence. Зараз всі зусилля мають бути на цьому, щоб затримати, щоб зупинити насилля. But after that is done, what do we do? Але якщо це вже зроблено, що ми робимо? Then the gospel tells us, love your enemies. How is that possible? Євангеліє каже нам, люби твоїх ворогів. Як це є можливо? As I shared with the Dominican laity yesterday, Я розмовляв про це з домініканцями Мір'янами вчора. we listen to Jesus. Ми слухаємо Ісуса. From the cross, what did Jesus say? Який є на хресті. Що він сказав? Father, Отче, forgive them. побачив. They do not know what they do. Вони не знають того, що вони роблять. That's interesting because Jesus did not say, I forgive you. Це цікаво, тому що Ісус не каже, я вам. He was the one suffering the violence. Тому що він страждав від насилля. But the lesson is, even if you find it difficult, Тому що ми можемо в цій історії зрозуміти, що також, як це є важке, we must engage God's forgiveness within our own. нам треба якось запросити пробачення Господа в наше життя. The same happened with Stephen, the first martyr. Це відбулося з святим Стефаном, першим протомучеником. As he was being stoned to death, Якщо його вбивали, and a man named Saul was nearby, Савл, який був поруч, what did Stephen say? що Стефан сказав? Lord, do not hold this sin against them. Господь як там є, не порахуй їм цього гріха. Did Stephen forgive them? Чи Стефан пробачив? No. Ні. He was suffering the violence. Він страждав від насилля. But he did not allow the violence to consume him. Но він не дозволив, щоб це насилля з'їло його. It's very difficult to talk about that at this time. Це дуже важке розмовляти про це в цьому часі. Because the violence must first stop. Тому що насилля має бути зупиненим. Перше. There is a saying, anger Є таке сказання, гнів is like a man holding on to a charcoal, burning charcoal. I don't know what is charcoal. Eh, Є про чоловіка, який Barbecue. який тримає уголь горячий. To throw it at the enemy. Кинути це проти ворога. His hand gets burned. Його рука буде згори. Anger can consume us. Що гнів може з'їсти нас. And we must be careful about that. І маємо бути обережними, думати про це. But it's normal to feel angry. Saint Thomas says that.
Але це є нормально, щоб відчувати гнів. Святий Тома каже про це. It's part of our humanity. Це є частина нашої діяльності. Even Jesus got angry, if you remember. Також Ісус, якщо ви пам'ятаєте, він загнівався. But he never sinned according to the scriptures. Але він ніколи не согрішив. So the question is, does my anger lead me to sin? Це питання є таке, чи мій гнів веде мене до гріха? But to be angry itself, that is not a sin. Але саме це, що я загневаний, це ще не є гріх. So look at Jesus. То споглядай на Ісуса. Ще Антон. Останнє, так? Добре, останнє питання коротке, так? Добре, мене звати Антон, я студент 5-го курсу. My name is Anton, I'm the fifth year student. Тобто я наприкінці подорожі. At the end of the road. І саме в інституті я наново відкрив себе як християнин. Here in the institute, I discovered myself as Christian. Подяка від тих, хто ще прийде в цей інститут, щоб відкрити цю радість і свободу. Подяка. Подяка від тих, хто ще прийде. So thanks give or take from this on the part of those who will come to discover this. Тобто моя подорож була також ззовні, як у вас. My voyage, my travel was also from outside, like yours. І один з наших вчителів, отець Домінік Сімон, One of our professors, Dominic Simon, was there. повторював «Agere sequitur essem». Природа визначає буття. Так от, яка природа буття християнина? Як бути християнином в цьому світі? What is the nature of Christian? How to be Christian in this world? Without compromise. Are you going to write a book? Being a Christian, no? Timothy Radcliffe. That's the title, no? Being a Christian. What's the point? What's the point of being a Christian? Є книга Тімоті Радкліфа. Ми її ведемо. So Timothy Radcliffe, what is the point of being a Christian? It's another good book. Це інша гарна книга. I come from Asia. Я із Азії. There was this story of a missionary in a Buddhist country. Є історія місіонерів в буддийській країні. And then Ukraine. And then he translated the Gospels, the 4 Gospels, into the language. Цей місіонер переклав Євангелії, 4 тексти Євангелія на місний. But he was not sure whether the translation was good, so he asked a friend, a Buddhist monk, to read his translation of the 4 Gospels. Він не був впевнений, що це добрий, гарний переклад, і тому він попросив свого друга, буддиста, монаха буддийського, щоб перевірити цей переклад. And after some weeks, he asked the monk, "What do you think of my translation?" І декілька тижнів пізніше він запитує цього монаха, що ти думаєш про цей переклад? And the monk said, "It's very interesting. I love this Jesus." І він відповів цей монах, це дуже цікаво, я люблю цього Ісуса. And the missionary said, "Please tell me why." He was so excited. What is it in Jesus that he likes? Запитує місіонер, скажи мені, що це дуже цікаво, чому ти? And then the monk said, "He's amazing. Монах сказав, він є неймовірний. He was born. Він народився. He did good things to people. Він робив добрі речі людям. And then he died. І потім ще він вмер. And then he was born again.
Наступним разом ще раз він народився, did good things, і ще раз робив добрі справи, добрі речі, and died again. і вмер ще раз. He was reading the second gospel. Він був на рівні другого Євангелія. And then the same thing happened after 4 reincarnations. І все це повторюється 4 рази 4 інкарнації. He reached nirvana. І він досягнув нірвани. He is even better than the Buddha. Він навіть кращий, ніж Будда. The Buddha had to do that hundreds of times, and Jesus 4 times often. Треба, щоб Будда робив це 100 разів, а Ісусу вистачило 4 рази. And then the missionary, he was trying to explain that Місіонер the старався, resurrection is not reincarnation. місіонер старався сказати, що воскресіння – це не є реінкарнація. That the monk also cannot comprehend. І монах не міг зрозуміти. And then the monk said, okay, I don't understand. В кінці монах сказав, ну добре, я не розумію. And then he told the missionary, І сказав місіонеру, you are a Christian, right? ти християнин, Show me your resurrection. покажи мене твоє воскресіння. Являти Христа. Помаленьку завершуємо вже. Тут є автор цього. Автора немає, але там людина виїхала. Ось тут є невеличкий також подарунок. Це, ну, ось про Ірпінь, так, і деякі фотографії ось. Трошки робили. Це, ну, тут ось, наприклад, той міст, який ви бачили. Я думаю, це така пам'ятка. This is a bridge. Окей. It's on the cover. Трагічна, але пам'ятка про сьогоднішню Україну. Thank you. Just a souvenir of our today's meeting. І Thank you. велика подяка нашому канцлеру. Thank you very much to our chancellor. Цю Алану теж, всім нашим провінціалам, всім нашим гостям. І вам теж, що ви прийшли тут на цю зустріч братерську. Так. Ага. Can I have a footnote? Можу додати ще підписку? Так. Jesus, after the resurrection, Ісус після воскресіння the wounds remain. зранення залишаються. And one priest wrote, І один священник написав, when Thomas touched the wounds of Jesus, коли Тома доторкнувся до ран Ісуса, he said, my Lord and my God. він сказав, мій Господь та мій Бог. And then he said, Потім він сказав, those who cannot touch the wounds of humanity ті, які не можуть доторкнутися до ран людських, cannot say, my Lord and my God. не можуть сказати, мій Господь і мій Бог. There are wounds around us. Є рани і зранення навколо нас. They invite you to say, Вони запрошують вас, щоб сказати, my Lord and my God. мій Господь і мій Бог. Дуже гарно дякую. Thank you again, Всім. both of you. До наступних зустрічей. See you soon. Classes. Завтра служба, до речі, завтра опять
Рад буде мати проповідь. I have some water, but thank you. Запрошуємо теж.